years ago. Ми почали говорити про це з нашою командою десь близько 4 років тому. And as Vladimir mentioned, we have spent quite a lot of time to translate and to work with the manual about how to support bereaved people after a suicide. Як вже казав Володимир, ми дійсно витратили дуже багато часу на переклад та на створення такого керівництва про те, як себе поводити, як супроводжувати людей, які знаходяться в стані горювання за тими, хто вчинив суїцид, самогубство. And hopefully I will be able to make a visit to Kiev in the end of March, and we can spend time face to face and work with this subject. Я дуже сподіваюся, що я зможу приїхати в Київ десь в кінці березня, і ми зможемо з вами очно попрацювати з цією темою. And during that seminar, we will go closer and have in more details in the program we have made for bereavement support after suicide. І тоді в цьому вебінарі, тоді ми більш глибше торкнемося теми, як супроводити тих, хто знаходиться в горюванні стосовно когось, хто вчинив самогубство. My plan today is that we go on for 45 minutes and then have a break. План на сьогодні такий, що ми працюємо 45 хвилин, потім будемо робити перерву. And we finish up when we have gone through the main points in the presentation. І закінчимо ми тоді, коли розглянемо всі основні моменти нашої презентації. Feel free to ask questions in the chat, and Vladimir and Julia will take care of those questions. Будь ласка, задавайте питання в чаті, а Володимир і Юлія потурбуються про ці питання, щоб на них була відповідь. And I think I start to share my presentation. Тоді поділюся своєю презентацією. Let me see. Yeah. Can you see the big picture now, or can you see just my PowerPoint presentation? Всі бачать зараз велику картинку, всім видно презентацію? You see the big picture? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Good. Okay. Let me see. Yeah, because when we talk about suicide, it's a complicated process with a lot of different aspects from a professional point of view. Коли ми говоримо про самогубство, це такий процес, який має дуже багато різних аспектів, якщо дивитись на нього з професійної точки зору. And they are connected together one way or another. І всі ці аспекти тим чи іншим шляхом пов'язані між собою. So we can talk and we can work with suicide prevention and how we can support people and take care of people in difficult life situations. Ми сьогодні поговоримо про те, як можна запобігати суїциду, і про те, як підтримати людину, яка збирається зробити суїцид в різних життєвих ситуаціях. We can also talk about intervention. This fall, I drove past a bridge where I'm living, and a girl was standing like this, hanging outside the bridge. І що сказати про такий випадок, тобто почалась моя робота з суїциду з того, що там, де я мешкаю, я спостерігав таку картину, коли дівчина стояла на краю моста, перевісившись через міст, через перила моста. So sometimes we have to do interventions because we meet people who are really thinking and they are actually maybe in the process of doing a suicide. Іноді нам приходиться робити інтервенції в певних таких незвичних місцях, тому що ми в різних місцях можемо зустрітися з людьми, які
хочуть скоїти самогубство. I stopped my car when I saw this, and I ran to the girl, but before I came, she already had jumped. І в цьому випадку я зупинив машину і підбіг до тієї дівчини, яка хотіла вчинити самогубство, але на той момент, коли я підбіг, вона уже стрибнула з мосту. But luckily the bridge is not very big. She was a very young girl, and she stood up immediately after she fell down. And then we have to do some post-intervention if people try to commit suicide and they survive. Ну, на щастя, в тому випадку міст був не дуже високий, річка не глибока, дівчина була досить молода, там фізично здорова і сильна, тому після свого стрибку вона одразу піднялась і пішла. І в такому випадку нам вже треба робити інші інтервенції, це вже такі постсуїцидальні інтервенції. But from our point of view, working with bereavement, the postvention part is the main part we are going to. That's the kind of angel that the way we are looking at suicide today is from the postvention side, after a suicide have happened. Але з погляду на сьогодення, однією з таких найважливіших моментів в роботі з суїцидом дійсно є це питання постсуїцидальної роботи, це ніби постінтервенція, яка зараз розглядається вже під зовсім іншим науковим кутом, тобто що робити після того, як людина вже скоїла суїцид. But because all of these are connected together, we will start with some general theories and general ideas about suicide. Тому що перед тим, як почати конкретно це все розбирати, ми почнемо з таких загальних теорій і загальних ідей щодо самогубства. Can you see the change of my PowerPoint? Всі бачать, що слайд змінився на презентації? I see. You can see that I'm changing? Yes. Yes, I can. Всі бачать, що зміну слайдів. Всіх змінюються слайди? Так. Yeah, thank you. Yes. And so when we discuss and talk about this, the challenge of suicide. Поки ми обговорюємо цей виклик, який нам кидає суїцид. There are many different reasons and things that we have to be aware of. Там є дуже багато різних причин, які ми маємо усвідомлювати. And one thing is that we as human beings, we have a conscious relationship to death. We know that we are going to die as human beings. І оскільки всі ми люди, всі ми живі, тому у нас таке певне специфічне ставлення до смерті, оскільки ми розуміємо, що ми смертні. So this line behind here at the bottom, that's true for all of us. Our heartbeats will go on, but one day it will not be any activity. It will just be a line for all of us. І ми усвідомлюємо, що от в якийсь момент наше серце б'ється, і ми живі, але потім це щось може змінитися, і ми будемо, і більше ми не будемо живі, ми не будемо разом з нашими близькими. Sorry, one moment, please. We have some problem with internet. Okay. Do you have an idea For what a moment, we could... and then I will leave you for a moment, and then I will come back, but from another device. So Okay. I will So come back in a moment. we take 5 minutes break then? No, it's only one moment just to change a device. Okay. Thank you.
Hello, can you see me? I'm back. Let's go to go. We can hear you. Okay. There is some feedback, but I think that's will be okay. Вимкни звук на ноутбук його. А мене? Так, тому що ехо йде. Да. Так краще? Угу. Thank you. I'm sorry. Вибачте, fine. будь ласка, за такі технічні. I'm very glad we can do it this way. It's some technical difficulties, but at the same time, it saves so much time and energy. And we can meet people from so many different parts of Ukraine in a virtual room. So we take time. Тобто такі технічні можливості дають нам можливість побачити набагато більше людей, зібрати всіх в одній кімнаті, але з різних куточків України. And when we, even though we know that we are going to die as human beings, we don't know when we are going to die. So there is a challenge, because there is something we know and something we don't know at the same time about death. І навіть незважаючи на те, що ми всі розуміємо, що ми смертні, і ми розуміємо, що ми всі помремо, але ми не знаємо, коли саме це станеться. І тому навіть в такий спосіб невизначеності, смерть кидає нам виклик. And I guess some of you have read and worked a bit about this theme, know that there is a lot of theories if animals also commit suicide. І я думаю, що багато з вас знайомі з цією темою, з темою самогубства, і читали певну літературу, і знаєте, що серед тварин також зустрічаються самогубства. And this is very unsecure. So the only thing we know is that suicide is an act that we can do as human beings. And we can do it because we are human beings. І це таке дуже питання, яке нас зацікавлює, в якому ми дуже любопитні, тому що ми робимо самогубство, тому що це такий свідомий акт наш, як свідомих людей, як Homo sapiens. And during the last year, there have been more and more focused that working with postvention, working with the people who have experienced suicide, that's a very good way of suicide prevention. І останні роки було встановлено, що робота з такими постсуїцидними людьми, які вже зробили суїцид, мали спробу суїциду, що робота з ними є дуже ефективною в моменті запобігання суїцидів. The researchers, it seems like people who have experienced suicide in their personal surroundings, they get an idea or an understanding that this might be a possible way to solve difficult problems. І люди, які в своєму оточенні мають когось, хто вчинив самогубство, у них може виникати така ідея, що самогубство, в принципі, може бути таким шляхом, в який можна вирішувати різні проблеми. So doing bereavement support and supporting people who have experienced suicide is a very good way of preventing suicide at the same time. І підтримка людей, які знаходяться в тяжкому горюванні за тими, хто зчинив самогубство, або з тими, хто вже мав самогубство в своєму житті, спробу самогубства, це дуже хороша робота, дуже важлива у моменті запобігання подальшим суїцидам. And I've been working at a bereavement support center close to Oslo for 17 years now. І я працював у центрі підтримки тих, хто знаходиться в горюванні, який знаходиться неподалік Осло протягом 17 років. And I have met so many families, so many children, adolescents and adults who have experienced that someone in their family had committed suicide. І я працював з дуже великою кількістю дітей, дорослих, підлітків, тих, хто знаходились в горюванні, тому що хтось із їхніх родичів вчинив самогубство. And these families, they are very different. І ці родичі, вони знаходились в дуже різних станах. Some families, they are very open and they share openly about the difficult situation and what they have been through. І деякі сім'ї, вони були дуже відкриті у обговорюванні цієї ситуації, вони охоче обговорювали, що відбулось, і те, через що вони пройшли.
other times it's a really challenge because the adults, if it's a family with children, for instance, the adults, they don't want us to tell the truth to the children, what have happened. Але з іншого боку, це теж дуже великий виклик, особливо для дорослих, тому що якщо, наприклад, є сім'я, де є дорослі і діти, то дуже часто дорослі не хочуть говорити дітям всю правду. So they make very simple explanations, for instance, that his heart stopped, or say something that's it's not wrong, but it's that it's not telling the truth about what happened. І дуже часто вони вдаються до таких занадто простих пояснень. Ну, наприклад, говорять просто там його серце зупинилось, чи там він там пішов від нас, там просто не говорить, там він полетів від нас, просто не уточнюючи, що саме сталося, так зовсім так розпливчасто. And we know that suicide is not a problem just regarded to different nations. This is a global problem of health. Але ж ми знаємо, що самогубство – це не є проблема, яка відноситься до якоїсь певної нації. Це така глобальна проблема загальнолюдського здоров'я. It's more than 1 million people that commit suicide every year. That's a huge number of people. І щороку приблизно 1 мільйон людей вчиняє самогубство, і це насправді дуже багато людей. And about 1 to 2% of all different kinds of death are because of suicide. І близько 1% усіх смертей становить саме самогубство. And more people die by suicide than war and violence altogether. І через суїцид взагалі загинуло людей більше, ніж у війнах чи внаслідок якихось актів насильства разом взятих. We also know in very many different nations, suicide is one of the most common way of death amongst young people and adolescents. І ми знаємо, що серед багатьох народів суїцид є однією з найбільш розповсюджених причин смерті серед підлітків і юнацтва. And this last line is also something we have to really open our eyes, that 85% of these deaths, they happen in countries with middle income countries or poor countries. І ще є такий момент, на який не варто закривати очі, це те, що 85% цих суїцидів, вони відбуваються у країнах Східної Європи та у країнах, які мають бідних країнах. And in one way or another, some people, they experience that suicide is a way of finding solutions to problems they can find a way to find a solution for. І відомо також, що зазвичай суїцид – це є таке певне рішення, яке людина знаходить для того, щоб вирішити якісь проблеми, з якими не може впоратися. And different kinds of problems ends to a psychological state where it's a lot of inner pain. І є дуже багато ситуацій, які призводять до психологічного стану, в якому є дуже багато внутрішньої болі. And after interviewing people who have survived suicide, it's also clear that this is an alternative just for a short period of time. Але коли я проводив інтерв'ю, опитував людей, які мали спробу самогубства, то з'ясував, що, в принципі, це приносить полегшення на такий дуже короткий проміжок часу. And of course, that's not for all people, but for many people, it's that way, that it's just a short period of time. This is really crucial, and I think this is the best way of finding a solution of the problems. І, звичайно, не для всіх людей, але для багатьох це є тим моментом, який приносить полегшення на дуже маленький проміжок часу, а далі люди відчувають певний такий настільки нестерпний біль, що вони хочуть знову зробити суїцид. So for our point of view as professionals, we have to try to understand what's going on here and try to find good alternatives
that we prohibit people so they don't die. І з професійної точки зору нам потрібно знайти ті рішення, які ми можемо запропонувати людям, щоб запобігти їхньому бажанню померти. And suicide as a theme have been discussed in our philosophical views for very many years. І самогубство, як така певна філософська тема, обговорювалось протягом багатьох років. And I think Albert Camus, the writer and also prize-winning author, with this book Myth of Sisyphus, is maybe one of the philosophers who have written most about this. І мені здається, що Альберт Камю, французький філософ і письменник, у своїй книзі «Міфи Сізіфа» найбільш так глибоко описав цю тему. And in this myth of Sisyphus, it's the main idea of this myth is that life is without meaning if we don't make it meaningful ourselves. І основною ідеєю цієї книги «Міф Сізіфа» є те, що наше життя не має ніякого змісту, якщо ми не створимо самі цей зміст всередині себе. And maybe I've heard about this myth because Sisyphus, he was forced to pull a big stone up and roll it up to the top on a mountain. Ну, можливо, ви чули всі цей міф. Він про те, що Сізіф, йому необхідно було котити вверх великий камінь на вершину гори. And then the stone... Sorry, Кнут. Оль, скажи Кнуту, що ми бачимо перший слайд, а не шостий. Knut, we don't see the changing at your PowerPoint. We still see only the last slide, so maybe you should change it. Thank you very much. I can try to find another way of sharing here so we can see. Yep. Let me find you and share screen. And then we this screen, share it. Mm-hmm. Yes. Oh, wow. It's so good now. Yeah. Now it works. Now it works. That's good. But I have a problem now because I cannot change picture. I don't know why. Да, так краще виглядає, але так Кнут не може змінювати картинку. Не вмикаються слайди. Just give me a second and I think I can change screen and then Look, I can show. yeah, maybe that's better, Vladimir. Thank you. Yeah. Thank you. So should we go 2 pictures back so they can just have a brief... Пролистати назад всі слайди, чи тут зупинимося? Як хочете. Yeah. You can see the pictures. This is the heartbeat. I guess you've seen it. And then the next picture is about the article. Значить, на цій картинці можете побачити це зображення серцебиття, яке потім припиняється. На наступному слайді там є інформація про статтю, в якій висвітлені суїциди. And the next picture is about the situation in the world. And then we have the maze as the last picture here. So you can go on, Vladimir. We see the second picture. У нас все ще картинка з серцебиттям. Бо далі там ще картинка, на якій зображена ситуація в світі по суїцидам. От, і далі вже через одну наша остання тема. Воно щось так не хоче демонструвати. Давайте ми ось так. Так, виднося всім? Да. Спробуйте листати наступ. Так, о, супер. Yeah, and we can take the next. That's the maze, and then the next again. Here we are. Thank you, Vladimir. So if we take the next picture, it's a question that's very often is coming up when I meet people who have experienced suicide. And that's the question of why.
So you can take the next picture, Vladimir. Да. Перегорніть, будь ласка, наступний слайд, і на ньому ви побачите, що основним питанням, з яким я звертаюся, яке хочеться почути від людини, яка створила самогубство, це є питання «чому?». Very often when I meet people, it's this big why. Why did he do this? Why did this happen to me? And why didn't he tell us anything? It's so many whys coming up. І в основному, коли я працюю з людьми, то є дуже багато оцих величезних «чому?». Чому саме він це зробив? Чому це сталося саме зі мною? Чому мені нічого не сказав? І оцих чому їх насправді дуже багато. Because for the most of us, suicide is not natural. It's a very unnatural way of dying. Тому що для більшості з нас самогубство – це є щось таке неприроднє, це найбільш неприродній спосіб померти. And many of us, we train and we exercise and we eat healthy food and we do everything we can to have a good life and live a long life. Тому що більшість з нас роблять фізичні вправи, тренуються, їдять здорову їжу і роблять все для того, щоб прожити здорове і довге життя. And also in the medical point of view, or from a medical point of view, or in the medical world, all the time we are doing new steps and we do things that can help us so people can live longer. І тому що з медичної точки зору ми щоразу робимо якісь певні кроки для того, щоб покращити наш стан і для того, щоб змусити людину жити довше і довше. So for many people, this is just a big why, because we are struggling so much as human beings, just to survive and to find the best way of living. І от тому для більшості людей є дуже багато питання «чому?», тому що в основному ми боремося дуже сильно за те, щоб жити довше як істоти, як людські істоти, для того, щоб жити краще і довше. I met a family last week and they had a son who committed suicide and he wrote a letter before he died. А на минулому тижні я зустрічався з сім'єю, у яких був син, який чинив самогубство, але перед смертю він написав листа. And they say in one way it's a bit helpful because at least it can give us some answers of some of all the whys and questions we have. І ця сім'я сказала, що насправді це дуже добре, бо це дало їм певні відповіді на питання, це перекрило хоча б деякі їхні питання «чому?», і також дало їм деякі пояснення, чому він це зробив, тому це трошки їх полегшило, їхнє сприйняття. But we know that very many people committing suicide, they don't write any goodbye letter, and the family and the people around, they have no answers. Але я також знаю дуже багато випадків, коли людина, яка чинила самогубство, не написала цього прощального листа, і тому сім'я перебуває в таких значних запитаннях, чому це сталося. And when very many people coming to my office, they start to think and they are looking for answers. Is this depression? Is it bullying? Is it because he was lonely? Was it a heartbreak? Is it economical situation who did this? It's so many things coming up. І тому більшість людей, які приходять до мене на консультацію, вони в процесі починають шукати дуже багато відповідей, чому це сталося. Чи це сталося через депресію, чи, можливо, через булінг, чи через самотність, чи через розбите серце, чи з якихось економічних питань. Тобто, чому взагалі це відбулося? Yeah, and some people, maybe it's because they lose their honor or feel that life is without meaning, or they feel just left behind the rest of the society, or maybe they are seriously ill, and that's why. Але деякі шукають відповіді і знаходять відповіді, що, можливо, це було через те, що людина відчувала себе поза межами суспільства. Людина втратила якийсь сенс життя, втратила відчуття самого себе. Людина втратила сенс свого існування і відчула себе непотрібною. І от часто тому. And the family I met last week that experienced their son committed suicide, they have a very high level of grief.
І сім'я, про яку я говорив, з якою я зустрічався на минулому тижні, чий син вчинив самогубство, вони знаходились на дуже високому рівні горювання. But I know that when time is going, it might be that I also feel a kind of anger. Але я також знаю, що пройде певний час, і вони можуть відчувати щось таке більш подібне до злості. Because suicide can also be a kind of provocation. We are struggling so much. We are doing everything we can to survive. And then you just commit suicide. Тому що самогубство може бути таким певним викликом, що ми ж так сильно боремось за якість і за тривалість життя, ми стільки всього вкладаємо в те, щоб вижити, а ти просто взяв отак і вчинив самогубство. So many people can experience a strong feeling of anger or that they are really provocated because they are working so hard to get things together and to get finding ways, the best ways that things should function. And then you just commit suicide. І дуже багато людей дійсно відчувають таку злість, тому що це є дуже велика провокація до них, якби таке провокативне питання, що я так сильно старався, щоб все було добре, там скласти всі речі докупи в правильному порядку, щоб все життя відбувалось хорошо і правильно, а ти просто береш і вчиняєш самогубство. But I think that many people who commit suicide is not necessarily an active choice they made that they will commit suicide. They are just going in a narrow corridor, getting closer and closer, and at least it ends with a suicide. But that's not what they were thinking in the beginning, that they should end their life. But that's the end of the story in one way. Але я знаю, що більшість людей не мали суїцид як своє таке певне активне рішення. Вони ніби йшли по такому вузькому коридору, крок за кроком наближаючись до нього, і самогубство це було просто в фіналі, в кінці цієї історії, їхньої історії, але самогубство не було тою думкою, з якою вони починали. And you can take the next picture, Vladimir, because this is from an article, quite new article about mental health and suicide in Ukraine. І зараз на слайді ви бачите статтю, це стаття нова, досить стаття про стан ментального здоров'я людей в Україні. So if you take the next picture, you can see from this is presented in 2020, in December 2020, this article. І на цьому слайді зараз ви бачите рівень самогубства в Україні. Це те, що відображено в тій статті. Ця стаття була видана в грудні 2020 року. And here we can see how many people amongst 100,000 people that commit suicide. І тут ви бачите по областям, скільки людей у відношенню на 100 тисяч населення, в якій області вчиняли самогубство. And we can see that the numbers, they are quite different from different parts of your country. І можна побачити, що ситуація дуже відрізняється в різних регіонах вашої країни. And some places it's quite much higher than in Norway, where it's about 13 people for 100,000. І видно, що, в принципі, в деяких областях це набагато більше, ніж в Норвегії, тому що в Норвегії це становить приблизно 13 людей на 100 тисяч населення. But it's big differences in Ukraine. Але в Україні є дуже велика різниця між ними. And it might be that this is true, but it's also difficult to measure this and to fill in and to find out exactly why people dies. So it's also an error regarding how we do this and how we report people who have experienced suicide. Але також є дуже великі труднощі в тому, щоб відобразити правильно ці дані, тому що дуже багато є запитань, чому саме люди вчиняють самогубство, чому є це така певна помилка, і щоб правильно підрахувати, не помилитися ці відсотки, і правильно відобразити, чому є така різниця в різних регіонах. I am just finished now working with a family whose mother died in a traffic accident. І я зараз закінчую роботу з сім'єю, де мама загинула в дорожній автокатастрофі. And this happened in the midst of a tunnel. Sorry, can you repeat it? It happened in a tunnel, in the midst of a tunnel.
Yeah. І це відбулося всередині тунеля. And when we started to work with it in the beginning, it seemed to be an accident. But when the family started to talk more, they started to worry. Maybe this was not an accident. This was something planned and something she decided to do. І коли ми тільки починали роботу з цією сім'єю, то все виглядало так, ніби це дійсно була автокатастрофа, але потім, коли сім'я почала ще більше і більше відкриватися і говорити про це, це почало виглядати так, ніби це було щось сплановане, і це було її рішення. So sometimes it's very difficult to find out, and it's very difficult to know exactly what happened. Тому дуже часто дуже важко дізнатися, що насправді сталося, і дуже знати, що було насправді. And if we take the next slide, Ola, you will soon get your question. I see your hand. І перегорнемо наступний слайд, і скоро вже, я бачу, що підняли руку, тобто у людей є запитання, скоро ми до них дійдемо. I will divide you in different breakout rooms now, and you discuss for about 5-10 minutes, and then you have a break, so we come together again at 3 o'clock. А зараз ви бачите тут теми для розмови. Я поділю вас на вебінарні кімнати, і у вас буде. And it would be smart maybe to take a picture of the questions with your cell phone or something, because that disappears when you go into your breakout rooms. І зробіть, будь ласка, можливо, скріншот чи фотографію цих питань, тому що коли я вас поділю на вебінарні кімнати, ці питання щезнуть. І це у вас питання для обговорення у вебінарних кімнатах. Зараз я вас поділю, і ми повернемося в загальний чат о 3 годині. And discuss this, what you think about suicide from your point of view. And when we are back 2 o'clock, I will answer some questions before we go on. So I will send you to breakout rooms, and you discuss this kind of questions, and we'll be back 2 o'clock. І подумайте, зокрема, над тим, що перше вам спадає на думку, коли ви взагалі чуєте слово «самогубство». Тому що потім, коли ми о 3 годині повернемось назад в загальний чат, я ще вам буду задавати деякі питання, але ми також обговоримо разом всі оці питання. 3, 4, and 5 people in the breakout rooms. So it will not be a big group. Групи будуть маленькі, десь 3, 4, можливо, 5 людей в кожній вебінарній кімнаті. So good luck with discussions, and I see you again 3 o'clock. Так, ділю вас на кімнати, і радий, що всі повернулися. Думаю, ми можемо продовжувати наше обговорення. І перш за все, хотів би з вами обговорити ті питання, які я до вас ставив на слайді, а потім поговоримо про ті питання, які у вас піднімалися в групах. So first, is it any questions or comments on the things that I've been talking about? Тому, перш за все, скажіть, будь ласка, чи є в когось якісь питання, чи, можливо, коментарі? Ну, насправді було прохання показати ще раз слайд з цією статтею, чи може там просто посилання на неї поділитися. Could you please show once again that picture with the article, or maybe you can give us a link where we can read this article? Yeah, Vladimir can show it, and I can also send you a link. Зараз Володимир покаже слайд, а я скину в чат посилання на статтю. Дякую дуже. Thank you. Good. Is it more questions or comments? Ще є питання? Then I would like to check up with you what you talked about in your groups, and what you think as a professional or a therapist meeting people who have experienced suicide. Could we have some groups just sharing
I think we can start with group number 1. І зараз хотів би почути відповідь на питання, яке ви обговорювали в групі. Що саме ви, як професіонали, як спеціалісти, думаєте, перш за все, коли до вас звертається людина, яка вчинила самогубство? От, що ви можете сказати? Хотів би, щоб ви поділилися вашими обговореннями в групі, і я думаю, що ми почнемо з групи номер 1. Хто був перший, в кого була ця веб-кімната номер 1? Поділіться, будь ласка. Ми були Thank you. Ми були в кімнаті номер 1. Я можу одразу перейти на англійську мову, чи мені спілкуватись українською, а ви будете перекладати? Я не знаю, чи всі володіють англійською, так що так перекладати вам зручніше. Добре. Я хочу подякувати моїм колегам за співпрацю. Нам вдалося поспілкуватися по усім 4 питанням. Коли слово самогубство ми чуємо, це в першу чергу те, що людина хоче покінчити життя, не хоче далі жити, і це демонстративний акт благання про допомогу. В нашій групі... Можна паузу, щоб я приклала для кнопки? Да, звісно. Або можете зі сторони. Okay, actually, I can also speak in English. We were communicating, 4 of us, and when we speak about suicide, we understand like a person want to stop his or her life, and actually also one more description like suicide, it's a demonstrative act of asking for help. Yeah, I definitely agree that suicide also can be a desperate scream of help. Yeah, sure. Так, я з вами повністю згоден. Часто суїцид може бути таким надзвичайно сповненим відчаю, закликом про допомогу. And that's a very big challenge at the hospital we're working. It's a very big hospital with 10,000 people employed. І це був дуже великий виклик для тих, хто працював в лікарні, там, де я працював. Там було приблизно 10 тисяч працівників. And every day people are coming in. And it's a big question. Is this a really attempt to commit suicide, or is it just a big cry for help? І тому щодня у нас виникало питання, чи це була дійсно спроба закінчити життя, чи це був просто такий значний крик про допомогу. So I really agree with you, Tamara. I think it's both. Yeah, and it's an important point. Тому так, Тамара, я з вами повністю згоден, і я вважаю, що це дуже важливе питання. According to the second question, if some of us were connected with some cases with suicide, and it was 4 people in our group, and unfortunately 2 of us have some cases with suicide and suicide attempts in our families. Yeah. Тамара, пробачте, а можете ще на українській мові? Так. В нашій групі було 4, і 2 з нас, на жаль, мають певні випадки, які пов'язані з спробою суїциду та завершеним суїцидом. Що таке говорити про самогубство з іншими? По-перше, в нашому суспільстві ця тема є доволі такою якоюсь віктимізованою і більшій ступені замовчується. І якщо хтось якось стикається з суїцидом, то все ж таки ніби очі долу і намагаються не приділяти цьому належної уваги. І останнє питання, що ми думаємо про те, щоб бути терапевтом і зустрічатися з тими, хто вижив після самогубства, то знову ж таки 2 учасників з 4 в нашій групі мають досвід і співпраці з людьми, які мали спробу самогубства, і ми обговорили особливості перебігу терапії.
Well, and according to the third and fourth question, we were speaking about how to speak with people about suicide. And in our Ukrainian society, unfortunately, this topic is not very like pleasant, and people prefer not to speak about it. And also two of us from four have some experience how to work with people who had suicide attempts, and we were speaking about some peculiarities of psychotherapy, and it was quite difficult for one people from our group because it was she hadn't enough experience, and she was like a little afraid to take responsibility. And also another person is working with suicide now too. So. Yeah, thank you very much, Samara. I think that you have very many interesting points of view here. Thank you. I'm working with two people who had suicide attempts, and it's really very responsible, very emotional, and at the same time very useful work with such patients. Thank you. Thank you, Tamara. And you have very many interesting points. Oh, so, yeah. I'm smiling now. Thank you. Maybe you can translate, Ulla. І я працюю з двома людьми, які чинили самогубство, але вони є дуже відповідальними, дуже емоційними, і працюю над тим, щоб ніби полегшити їхнє життя. Yeah, and I recognize very much what you are saying. Так, мені дуже відгукнулося більшість того, що ви сказали. I remember very well the first patients I met, and I still, after 70 years, I have a really strong feeling in my stomach sometimes when I meet people that are talking about committing suicide. І я ще й досі дуже так добре пам'ятаю своїх перших клієнтів з суїцидом, з якими я працював, і навіть пройшло вже 17 років, але і зараз навіть ще, коли я згадую про це, то мій шлунок трошки стискається, і зараз також все ще, хоча я стільки років працюю, також важко починати працювати з людьми, які говорять про вчинений суїцид. So as a professional, this is nothing I get used to. Тому як професіонал, тобто це ніби не те, до чого я звик. And we conducted a seminar in Kiev 2 years ago for professionals working with suicide. And we saw that very many professionals had experienced suicide in their surroundings, but they haven't talked much about it. Я пам'ятаю, як 2 роки назад я вів семінар в Києві. Це був семінар для спеціалістів, які працюють з людьми, які вчинили суїцид, і більшість з них, переважна більшість з них, мали в своєму оточенні людину, яка вчинила самогубство, але переважно вони не хотіли про це багато говорити. So I think that's a challenge as well, to find good places where we can share our experiences and talk together. Even though we are professionals, of course, it is always doing something with us when we are in these situations. І тому я думаю, що це також становить великий виклик для самих себе, щоб знайти безпечне місце, там, де можна поговорити про це відкрито, де можна обговорити ці теми, і це також те, що необхідно нам, як спеціалістам, для того, щоб ніби допомогти собі. Is it someone from room number 2 that would like to add something or have more things they have talked about? Можливо, хтось з веб-кімнати номер 2 хотів би поділитися чи думками про ці питання, чи іншими думками. Oh, that's fine. Is it others in general that would like to come with comments before we go on? Добре, тоді в цілому з усіх уже не по кімнатам, а хтось хотів би, можливо, поділитися якимись думками чи ідеями, перш ніж ми підемо далі по презентації.
like to share just one observation that how different we have been. We have been just three of us, sorry, and all the associations, personal experience, and opinions and relations to the ideas of suicide, it has been extremely different, and it was very interesting. So thank you for this opportunity. Thank you, and you can translate to Якщо перекладете. Чи мені перекласти? Як хочете, давайте я перекладу. Я би хотіла поділитися своїм спостереженням того, наскільки ми були різні. Нас в групі було 3, але ми настільки відрізнялися одна від одної. Наші асоціації, особистий досвід, думки, відношення до суїциду були дуже різні, навіть між нами 3. І це було дуже цікаво, і дякую, Кнут, за такий цікавий досвід. Yeah, I think this difference is very important to emphasize because families and situations are very different. Так, дякую, що це відмітила. Я вважаю також, що різниця – це те, на що дуже варто звертати увагу, тому що в різних сім'ях дуже різні ситуації. I met a family not long time ago which father, he hanged himself in a tree in their garden. І нещодавно я працював з родиною, де батько повісився на дереві в їхньому саду. And the mother, she found him. А матір його знайшла. The children came back home very short after they have taken him down. І діти повернулися зі школи дуже короткий період після того, як його зняли з дерева. And the first thing the son, he was 8 years old, did was he got a saw and he cut down that branch of the tree where his father hanged himself. І першим прийшов 8-річний синок, школяр, і він бачив, як відрізали оцю гілку, на якій батько повісився. And then when they came to my office, even before they came into the room, the youngest sister, she was 6. She started to talk. І коли вони прийшли в мій кабінет, то першою людиною з них, яка почала говорити, це була молодша сестричка, їй було 6 років. I was helping her taking off her jacket. Вона сказала, що я допомагала знімати з нього піджак. And she put her arms like this and looked at me because I was on my knees, so I could see directly into her eyes. І вона отак руками показувала, як вона знімала цей піджак, і дивилась прямо мені в очі, а я перед нею стояв на колінах, щоб бути на одному рівні, тому я бачив цей вираз обличчя. And then she said, I know why we are here. My dad took a rope around his neck so he couldn't breathe, and that's what we are going to talk about today. І вона сказала, а я знаю, чому ми тут. Ми тут, тому що мій тато зав'язав навколо шиї вірьовку і не міг дихати, і ми прийшли сюди, щоб сьогодні про це тут поговорити. So some families, they talk very openly about what have happened. Тому деякі родини, вони дуже відкрито говорять про те, що сталося. But as I mentioned, in other families, they don't want to talk about it or to share anything with the others in the family. And that's a challenge for us as professionals. І, як я вже казав, інші сім'ї можуть взагалі не хотіти про це говорити і не говорити взагалі, намагатися не говорити про цю ситуацію. І це також певний виклик для нас, як для професіоналів. A while ago, a boy called me and asked if he could come and meet me together with his mother. He was 17 years old. Одного разу мені зателефонував хлопець і попросив про зустріч, щоб піти на зустріч разом з матір'ю, і хлопцю було 17 років. And he came into the office together with his mother. І він прийшов в мій кабінет разом з мамою. And I said that I'm going to tell you a bit about our bereavement center, but before I start, is this something you would like to share or something you would like to say? І я сказав, що проходьте, будь ласка, зараз я вам більше розкажу про наш центр роботи з горюванням, але перед цим, можливо, є щось, що ви би хотіли сказати, чи чим ви би хотіли поділитися. And we have sofas in all our offices.
it's very interesting to see where people sit in a sofa. And here the mother was on one side and the son was on the opposite side of the sofa. І у нас є диванчики в усіх кабінетах, кругом є диванчики, і тому дуже цікаво спостерігати, як саме клієнти розташовуються на цих диванчиках. Так от в цьому випадку мама сіла на один диванчик, а син сів навпроти неї на інший диванчик. And then he pointed at his mother and said, Mama, when can I trust you again? You have lied for me since I was 10 years old. І син сів напроти неї, і так показав на неї пальці і сказав: мама, коли я знову зможу тобі довіряти? Ти брешеш мені від мого 10-річчя. His father committed suicide when he was 10, and his mother said that his heart stopped. In one way, that's right. Can you please repeat it? I'm sorry. His father died when he was 10 years old, and his mother, she said, your father died because his heart stopped. And in one way, that's right. І його батько помер, коли йому було 10 років від суїциду, але мама сказала, що серце твого батька зупинилося. Ну, з одного боку, це, в принципі, було правдою. And then the boy now, when he was 17, he was in a big party together with his family. Але коли хлопцю було вже 17, він був на великому сімейному святкуванні. That was 2 weeks before he met at my office. Це було за 2 тижні до того, як ми зустрілись в моєму кабінеті. And his uncle had been drinking a bit too much wine. І його дядя випив забагато вина. And then his uncle shared the true story about what happened with his father. І дядя поділився правдивою історією, що насправді сталося з його батьком. So from a perspective of connection, it's also very difficult when parents don't tell the truth to their children. Тому, розглядаючи це з перспективи зв'язку, це взагалі дуже важко, коли батьки не говорять правду дітям. And many families coming to us, they also feel a kind of guilt. Why didn't they see this? Why couldn't they understand what was going on before the suicide happened? І дуже багато сімей до нас приходять з певним таким почуттям провини, з питанням, чому ми це не побачили, чому ми не зробили нічого, щоб цьому запобігти. And then we can have the next picture, Vladimir. І зараз перейдемо до наступного слайду. I have this picture at my office. І ця картинка висить у мене в кабінеті. This is from Barcelona. Це фото з Барселони. Camp Nou Stadium. 100,000 people can be inside here for football matches. Це стадіон, в якому поміщаються 100,000 людей для перегляду футбольного матчу. And as we see the suicide rates, they are normally counted by 100,000. Ну, і як ми з вами вже говорили про рівень суїцидів, то їх рахують по кількості людей на 100,000. About as many as it is when this stadium is completely filled up. Бачите, скільки людей є тут, скільки місця зайнято, коли коли цей стадіон заповнений повністю. And we saw from the previous picture that some places in Ukraine, it's 9 people per 100,000. And when it's very much, it's maybe 22 people amongst 100,000 people. І як ми вже бачили на картинці щодо рівнів в Україні, то бачимо, що в певних регіонах це є 9 людей на 100,000, а там, де рівень вищий, це десь приблизно 22 людини на 100,000. And that's during 1 year. І це за 1 рік. So that means that about, if it's 22 people, it's 2 people each month that commit suicide amongst 100,000 people. І якщо розглядати це помісячно, то з 22 людей це 2 людини щомісяця серед 100,000 населення. And it's nearly impossible to, if you should go out to that stadium and you meet the same people every night for 1 month, 100,000 people. Ну, і це ж неможливо, якщо ви будете ходити на цей стадіон, то ви не зустрінете всіх людей знову тих самих щомісяця.
And you should find these 2 people who would commit suicide that month. Але вам ніби треба знайти отих 2 людей, які в цьому місяці мають вчинити самогубство. It's very difficult. Це дуже важко. It's so many people who live complicated lives. Є дуже багато людей, які живуть досить складним життям. And so many people who struggle with everyday living. І є дуже багато людей, які борються за щоденне виживання. And we have a question. So, Ірина. У нас є питання. Лілія Чуліцька, у вас рука піднята. Так, я піднімала, але якщо ми вже перейшли далі, то, напевно, я стосовно тих питань, які ми обговорювали, хотіла просто додати коментар. Можете уточнити, або я уточню англійською, просто українською для всіх говорю. Якщо ні, ми рухаємось далі, то я не буду коментувати. I hold my hand because I had something to say about the previous question about those questions that we were discussing in breakout rooms, but as we are going far, so maybe... Yeah, but feel free. We are here for you, so come on. Okay, thank you. Так, я коротко, насправді, хотіла би додати, я сподіваюся, що ремонт не завадить, не зашкодить. У мене тут наді мною сусіди роблять ремонт. Власне, я просто хотіла сказати, що у мене близької людини був суїцид, і це сталося десь близько 8 років тому, і це все одно, так чи інакше, при тому, що я пропрацювала це, пройшла, але ось тут, коли я ділилася в групі, це все одно викликало в мене тривогу, тобто тема дуже сенситивна, і говорити про неї треба, але важко. Я не знаю, як ви будете зараз перекладати, чи я ще буквально пару речень? Можна тоді зараз, щоб, в принципі, добре. Well, in my surrounding, I have a very close person who committed a suicide, and it was 8 years ago. And even though I worked it out, but still in this discussion, when we were talking about it, it really rise up my anxiety. So I think that it is very sensible topic, but we should to talk about it. We should discuss it, but it's very hard to discuss this topic. Yeah. And... Come on, давай. And one more thing, that що насправді в нашому суспільстві дійсно є якась певна табуйованість. Тамара про це говорила, стереотипізація, і тому, можливо, якось причина, бо ми говорили, чому людина вчинила, а я задавалася питанням, чому я не говорила про це з іншими людьми, окрім як, можливо, в родині, тому що мені здавалося, що через ці стереотипи і табу люди знецінювали б цю мою близьку людину, а я водночас не вважала так. Ось мені здається, що важливо говорити про це, щоб такого не було, прибирати ці стереотипи, щоб ми могли і культуру мовчання порушувати в цьому випадку. And as it was mentioned by you and also previous speaker and Tamara, I know that in our society, the topic about suicide is really taboo, and it is surrounded with a lot of stereotypes. So thinking about this, my close person who committed a suicide, I was thinking not mostly about why did he did it, but also about why didn't I spoke about it with some people. Well, I discussed it probably only in my close family. We lost her. She will come back. But I can translate from myself. Back that, is because of the stereotypes and taboos in our society. I didn't want to talk to anybody about that because I understood that I valued it and perceived it in another way. Like I didn't think that the person was weak or something bad, he committed something bad. So my thoughts were opposite. And I thought that not everybody could be ready to join me in this discussion that he was really good, and that something happened. So that's why, because of these taboos and stereotypes, I decided not to talk a lot about that. So like my husband knows, my mom knows, but like not so many other people. And that's why I think that it's very important to talk about that and to learn how to
work with that, because to ruin this culture of silence is people could talk about that and not how to say not to devalue these people, you know, and people who lived with these people. I mean, you know. Thank you so much for sharing, and that's just what you're doing now. You are ruined the system of silence. So thank you. And could you also translate it to Ukraine for the other ones so they understand all of them? Because this is very important. Okay. I'm sorry, do you hear me? Can you see me? We can hear you. Yeah. Так, я якраз переклала те, що я казала, тому поки ви Бо так як я бачу, я не можу зрозуміти, що відбувається, ніби ж не це. Все гаразд, так. Я просто говорила, перекладала англійською, ну, попросив ще раз наголосити на тому, що дійсно дуже важливо говорити про ці речі, щоб руйнувати культуру тиші, тобто якось змінювати ситуацію, говорити про ці речі, щоб це не негативізувалося і не засуджувалося, а щоб ми говорили відкрито про це. Yeah, and I think this is very natural. This feeling of guilt and shame and unsecureness, that's natural even in an open society, and even more in societies where this not is discussed. So I think it's a very important subject you are raising here. І так, дійсно, дуже часто люди відчувають певну провину з цього і не можуть це обговорювати, тому дуже важливим є піднімати цю тему на різних рівнях суспільства, і це дуже важливо, щоб це було обговорено і проговорено. So thank you very much for sharing. Ми дуже дякую, що поділилися. And it's also this situation I'm talking about, that's for many people who have experienced a suicide, that I think or they wonder afterwards, what couldn't I have done? Shouldn't I have seen what was going on? І так як я працюю з багатьма людьми, які мають в оточенні людей, які вчинили самогубство, тому знаю, що у них дуже багато є питань до себе, ну, на кшталт, що я зробив, чому я це не бачив, чому я не зміг якось допомогти прийняти в цьому участь. And that depends a bit on what kind of perspective we have, so then we can change to the next picture. От, і це залежить від того, які перспективи далі ми бачимо, і можемо перейти до наступної картинки. Because to think about committing suicide is very normal. Тому що взагалі думати про те, щоб вчинити самогубство, це дуже нормально. Life is not perfect for any of us. Тому що життя недосконале у кожного з нас. And for some of us, life is really hard. А у декого з нас життя насправді дуже важке. So very many people think about committing suicide or just giving up or ending or that it could be silent or anything like that. І тому насправді дуже багато людей думають про те, щоб здатися, щоб вчинити самогубство, щоб якось завершити це все, чи от в такому ключі. And Nietzsche, he said that this was a kind of a therapeutic function in itself, just thinking about suicide. І Ніцше казав, що це певна така терапія себе, терапевтичний вплив на себе, думати про суїцид. That thinking about suicide could be a kind of comfort and could help him through many very difficult nights. І думки про суїцид його заспокоювали і допомагали йому протягом багатьох темних ночей. So very many people are into that idea during their lifespan. Тому ця ідея взагалі приходить до дуже багатьох людей на протязі їхнього життя. But if we look at the numbers, it's really very, very few who commit suicide. Але якщо ми подивимось на цифри, то дуже мало людей, які вчинили самогубство. We can fill this big stadium and we have to pick them out, and it's very difficult. І ми можемо зібрати цей величезний стадіон і постаратися виділити їх серед всіх, але це буде дуже важко. And a theoretician working a lot with suicide called Schneiderman, he have been discussing and working on this problem. I'm sorry, who was working? Schneiderman. Schneiderman is, yeah, you can see it in down in the text at the bottom there. It's Schneiderman.
Шнайдман, він дуже багато працював з людьми, які мали спробу самогубства, і тому дуже обізнаний в цій темі, він дуже багато думав взагалі про цей процес. Because about 70% of those who commit suicide, when we look back, we can see that they have sent a kind of forewarning or given us a sign that maybe they would commit suicide. Тому що якщо дивитися в минуле, тобто з тим, що передувало самогубству, то 70% людей, вони кликали на допомогу, вони подавали певні знаки небезпеки, вони якось показували нам, що вони потребують допомоги. So if we start with the first circle, we see it's very many people that can say something that could mean that they could commit suicide. Тому якщо ми звернемось, ніби до першого кола, тобто до того великого кола оточуючих нас, то ми можемо побачити, що взагалі є дуже багато того, що може вважатися тим, що має значення до самогубства, що означає, що може бути самогубство. All of these people who share that they are in difficulties or that life is difficult is just a very, very small group in the midst that really commit suicide. Але серед оцієї такої величезної групи людей, які скаржаться на те, що їхнє життя дуже важке, які скаржаться на певні труднощі, всередині є така дуже малесенька групка тих, хто дійсно буде робити суїцид. But for us who experience suicide, when we experience it and look backwards in the next circle, it's so easy to say, I should have known, because there was a kind of sign or forewarning on what was going on. Але для нас, для тих, хто має досвід самогубства, насправді дуже легко, дивлячись в минуле і згадуючи, що було перед тим, як людина вчинила самогубство, то подумати про те, що так, я дійсно бачив якісь певні знаки, я міг якось цьому запобігти. So very many families and relatives, they are very strict to themselves because they say and they see, I should have understood. There was a sign. I should have seen this because he mentioned that this life was difficult, or he said something and I should have understood. І тому дуже багато сімей є, де люди дуже суворі самі до себе, які говорять про те, що так, дійсно, я ж бачив ці знаки, він подавав мені знаки, він часто говорив про те, що життя дуже важке, він скаржився на щось, я повинен був це зрозуміти. But if we then jump to the left-hand side, just during the weekend, how many of you that will meet people who in one way or another explain or share that life is difficult? That's very, very many people. Але якщо знову ж таки ми повернемося до лівого кола, лівої частини слайду, то давайте подумаємо, а скільки в нашому оточенні взагалі є людей, які скаржаться весь час, що у них важке життя. Це ж насправді дуже-дуже багато людей. So when we are looking backwards, as in the right figure, it seems like we should have known, because we feel that we got forewarned and we got warnings for this. But standing in the situations, it's nearly impossible to find those two amongst 100,000. Але якщо ми знову повернемось до правої частини слайду, такого погляду на минуле, то все виглядає так, ніби дійсно, ми все бачили, знали, мали це зрозуміти і щось зробити. Але насправді це дуже-дуже важко це відмітити, побачити і запобігти. But we know that there are something in our society that increase and decrease the level of suicide. And then we can take the next picture. Але також ми знаємо, що в нашому суспільстві є щось, що може підвищити чи знизити ризик рівня самогубства. І тому давайте перейдемо до наступного слайду. I guess you have heard about Goethe, this German author who wrote a lot of books. Я думаю, що всі ви чули про Гьоте, такий німецький автор, який написав багато книжок. And his first success was about the book was named The Young Werther's Suffering. It's written in the text from 1774.
Але його перша така книжка, яка була успішно видана і широко відома, це була книжка про страждання юного Вертера, яка була видана в 1774 році. And when Goethe wrote this book in 1774, he wrote the book very quick. I think he spent 3 weeks or something writing the book. І коли Гьоте писав її в 1774 році, він написав її дуже швидко, буквально щось там за 3 тижні. And I think it took even shorter time before the book exploded and got very popular. So many people wanted to buy it and read it. Але пройшло ще менше часу до того, як ця книга просто вибухнула в народі, і знайшлось дуже багато людей, які хотіли мати цю книгу, які хотіли купити цю книгу. And this book was about this young man dressed in yellow trousers and a blue jacket. І ця книжка була про цього юнака, одягненого в жовті штани та синій жакет. And had fallen in love with a girl that got married with someone else. І він закохався у дівчину, яка вийшла замуж за іншого. And Goethe describes how he takes his gun and shoots himself in the book. І Гьоте описав, як цей юнак страждав за дівчиною і застрелив себе. Він це описав в книжці. And after this, they are not sure, but at least 2,000 young men, maybe more, committed suicide by shooting in their head. І після виходу цієї книжки приблизно 200 юнаків, ну десь так, а може навіть і більше, вчинили суїцид шляхом самозастрелення в голову. The book was a kind of recipe for many young men that felt the same feelings like Goethe wrote about and thought that this was maybe a good idea of ending the difficult situation they were in. And they committed suicide by shooting themselves with a pistol. І ця книга Гьоте, вона стала для цих юнаків таким ніби рецептом позбавлення себе від життєвих труднощів. І ці юнаки зрозуміли, що так можна справитися з усіми труднощами свого життя, просто застреливши себе пострілом в голову. So we call this the Werther effect. Тому ми це називаємо ефект Вертера. Because of the name of the young Werther. And many young men, they were dressed in blue jackets and yellow pants, and they didn't commit suicide, but very many people committed suicide as well because they read that book. І тому що Вертер, так звали юнака з цієї книжки, але в той період часу багато юнаків одягались так само в жовті штани і синій піджак, але не всі з них, але також дуже багато юнаків вчинили суїцид саме після того, як прочитали цю книжку. This is also described as copycat suicides, where people copy someone else, they read about it maybe, or get it from the news, or get the details about what happened, and they commit suicide the same way. І також ми це називаємо також копіюючий суїцид. Тобто, коли люди вчиняють самогубство після того, як вони прочитали десь, чи почули в новинах про те, що хтось вчинив суїцид, і люди закінчують життя самогубством в такий самий спосіб, як почули десь. And very many people, they are afraid to talk about suicide because of this Werther effect. They think if we talk about it, they get the idea of committing suicide, and maybe they will do it. І тому дуже багато людей бояться говорити про самогубство саме через цей ефект Вертера, тому що вони вважають, що якщо ми будемо говорити про суїцид, то далі з'явиться така ідея, і тоді людина може її слідувати і зробити це. But as we will, quite soon we will have a look and say that it's not dangerous talking about suicide, but this way of doing it detailed and promote it, that might be difficult for our society. І якщо подивитись в цілому, то, в принципі, нічого немає такого складного в тому, щоб говорити про суїцид, але є складнощі в тому, щоб це ніби розказувати, нести в маси серед населення інформацію про це. So the Werther effect is famous people and things are described in details, and other people think this might be a good solution and they commit suicide the same way.
Тобто ефект Вертера в основному проявляється в тому, що коли якісь знамениті люди в деталях детально описують, як саме хтось чи вони вчинили суїцид, і тоді більшість пересічних громадян, знаючи це, і деякі люди розцінюють це як покрокову інструкцію для того, щоб полегшити своє життя, і в такий самий спосіб по тій інструкції вчиняють самогубство. The opposite effect is called the Papageno effect. Papageno from Mozart, this magic flute that Mozart wrote, opera. І протилежний ефект Вертера є ефект Папагено, тобто ефект ловця птахів з опери Моцарта «Чарівна флейта». Yeah, and this man that was catching birds called Papageno, he was in a bad state. Він ловив птахів, його звали Папагено, і він мав дуже важке життя, він був в дуже важких умовах. But what happened with Papageno was that he shared with his friend that his life was difficult, and they started to come with different solutions. Але що зробив з цим Папагено? Він поділився цим зі своїм другом, і тоді вони разом почали шукати різні рішення для того, щоб справитись з різними його труднощами. And they said, even though life is difficult, it's possible to find solutions. We will support you and we can help you. І вони прийшли до висновку, що незалежно від того, скільки в тебе є в житті труднощів, завжди до них можна знайти певні рішення, і є той, хто може допомогти тобі. And when media in Norway is writing about suicide, they much more use the Papageno effect. They interview maybe people who have had a very difficult time, and then they took a decision or they did something that help them to continue to live. І в Норвегії зазвичай люди живуть якби за ефектом Папагено. Вони шукають якісь виходи, якісь поради, і вони врешті-решт знаходять якісь рішення, які дають їм змогу жити далі. And in Norway, we work very hard to get the suicide rates down. And we have just now get a zero tolerance for suicide directed by the government. But still we have 13 people committing suicide for 100,000 in Norway as well. І ми в Норвегії взагалі дуже важко працювали над тим, щоб знизити рівень суїциду серед населення, і, в принципі, досить такий невисокий, близько нуля рівень толерантності цього у держави, і незважаючи на те, наскільки ми багато в це вкладаємо, все ще є приблизно 30 випадків на 100 тисяч в рік. And we will not go into details, but we will see a bit about why is this so difficult? І ми не будемо сильно вдаватись в деталі, але розглянемо, чому ж це так важко. So Vladimir can take the next picture, please. Наступний слайд, будь ласка. Thank you. There have been doctors have been interviewed, or different kind, not only doctors, but different kind of therapists, and 78% of those who committed suicide, they did not tell their therapist before they did it. І я спілкувався з багатьма терапевтами, з різними лікарями, ну, з багатьма, не з багатьма, але з значною кількістю, і 78% з них говорили про те, що клієнти, які вчинили самогубство, не говорили зі своїми терапевтами під час їхньої останньої зустрічі. And I guess most of you know that it's more men than women who commit suicide. Even though many women try to commit suicide, men are those who die. І я думаю, що ви знаєте, що в основному більше чоловіків, ніж жінок, які вчинили завершений суїцид. Жінки більше роблять спроби суїциду, але чоловіки більше мають завершеного суїциду. And they have been discussing why don't people talk about suicide when they think about it. І також ми говорили про те, чому люди не говорять про самогубство, коли вони про нього думають. And you can see the list here with different points.
І на цьому слайді можете бачити список різних моментів, чому не говорять. That they don't want to be prohibited, or it's a kind of weakness, or suicide is a sin, or it's taboo, or people think I'm crazy. It's a lot of different stuff. Вони не говорять, тому що бояться бути зупиненими, чи бояться, що це буде розцінено як сильна слабкість, чи будуть знати, що це є гріх, чи тому що це тема табуйована, і взагалі є дуже багато моментів, чому люди про це не говорять. The police will pick me up and send me to an institution. Є страх, що поліція мене зловить і відправить до відділку. Or that it's not possible, no one can help me. Або що це взагалі неможливо говорити, тому що ніхто не здатен мені допомогти. And some people also say it's impossible to describe their own feelings. А деякі люди говорять, що неможливо описати їхні почуття. I met one of those girls last year just before Christmas, and she had tried to commit suicide before she came to my office. І згадую також двох дівчат, з якими я спілкувався ще десь перед Різдвом, і от одна з них мала спробу суїциду перед тим, як прийшла до мене в кабінет. She was 21 and her father died when she was 16. Їй було 21 рік, а її батько помер, коли їй було 16. She had never talked about the feelings regarding the death of her father. Never. І вона ніколи не говорила про свої почуття, які стосуються смерті батька. And when we start to get to know each other, it was very clear that she had no place inside herself to deal with difficult things. She had no words. She didn't know what to say, and she didn't know how she should handle difficulties. І коли ми почали з нею знайомитися ближче, то я почув, що у неї немає всередині безпечного місця. В неї немає ніде всередині себе того місця, за допомогою якого вона могла би якось підтримувати себе, справлятися з життєвими труднощами і йти далі по життю. Тобто немає нічого всередині неї. And one night she called me private. I was back here in my house where I'm now. І одного разу пізно ввечері вона зателефонувала мені особисто. Я тоді вже був в себе вдома, де я є зараз. And she said, I will not tell you where I am, but I'm at the way to where the train is crossing the area where we are living now, where I'm living. І вона сказала, я не розкажу вам, де я зараз, але я зараз іду в напрямку того місця, де поїзд проходить через наше місто. I don't know how to handle all these difficult feelings in my life. Тому що я не знаю, як далі нести в собі всі ті важкі почуття, які в мене є в житті. So we had a not very long, but a very good talk, and decided that she should not lay on that track for the train that night. She should meet me next morning, and asked if she could promise that, and she said, yes, I can meet you tomorrow. So she walked home. І у нас була така дуже коротка, але така дуже змістовна розмова. Ми з нею домовились до того, що ні, вона не буде лягати на тій колії під поїзд сьогодні вночі, а вона зустрінеться зі мною в кабінеті завтра вранці, і вона мені це пообіцяла. І таким чином ми спланували цю зустріч, і вона пішла звідти, пішла додому. And that was a turning point for that girl. Now she's doing very good. І згадуючи, що зараз тією дівчиною, зараз їй живеться дуже добре. It was kind of, she understood that she had to find a way to deal with and describe all these difficulties she had been through. І це почалося з того, що вона зрозуміла, що їй треба знайти якийсь шлях, яким вона може розповісти про всі ті труднощі, про всі свої почуття, які в неї є, і що вона повинна пройти через це. And even though it was painful to talk about it, it was even more painful not talking about it.
І незважаючи на те, наскільки важко було про це їй говорити, але набагато більш болючіше було про це не говорити. But it might be difficult for us. I have met different patients and I think that they are thinking about committing suicide. But when I ask them, they say no. І також це може бути складно і для нас, і у мене є дуже багато пацієнтів, які думають про те, щоб вчинити самогубство, але коли я говорю з ними про це, запитую, то вони кажуть ні. And then when I meet them and later when they get to know me better or we get to know each other better, they can be honest and said, yes, you were right. I was thinking about it, but I would not tell you. Але потім, пізніше, коли ми вже більше знаємо один одного, і вони можуть бути більш відкритішими, я знову їх питаю, і вони мені кажуть, що так, тоді я думав про те, щоб вчинити самогубство, але я не сказав вам про це. But I think it's important that we as professionals dare to talk about the topic suicide to our clients. Але я вважаю, що також багато залежить від того, наскільки ми, як фахівці, як спеціалісти, ми відкриті і налаштовані на те, щоб говорити з нашими клієнтами про самогубство. And then we take the next picture, Vladimir, please. Давайте наступний слайд. Because it's not true that talking to people about suicide give them ideas. Тому що насправді це неправда, що розмова з людьми про самогубство дає їм такі ідеї. And it's very difficult to measure this because if people commit suicide, we cannot talk to them. І дуже важко взагалі на це звертати увагу, тому що якщо людина вже вчинила самогубство, то ми не можемо з нею поговорити. So a scientist called Crawford, he did this experience in 2011. І науковець Кроуфорд зробив такий експеримент в 2011 році. He asked doctors, medical professionals that met people if they had ideas about suicide, if they talked to him or her that they had difficulties in their life. Він попросив лікарів, щоб вони запитали тих пацієнтів, які до них приходять і скаржаться на труднощі в житті, щоб їх питали про те, чи є у них суїцидальні думки. And they were asked back. Next time they came, they were asked the same question. І потім їх просили задати те саме питання, коли пацієнт приходить до цього лікаря наступного разу. And then they made a big overview with all the patients and tried to find out, do these people who have been asked 2 times, do they have more thoughts about committing suicide than others? And they had not. І потім зробили велике дослідження того, чи ті люди, яких двічі запитували про суїцидальні думки, чи у них дійсно було більше бажання вчинити суїцид. І результатом стало, що ні, не було. So the next picture is the last one we are going through today. І наступний слайд – це останній, який ми розглянемо сьогодні. And we will discuss this further on in other webinars and also when we are coming and visiting you in Kiev. In more details, we will work with it then, yeah. І більш детальніше про це ми поговоримо на наступному вебінарі, коли я приїду до вас в Київ, тоді ми більш детально розберемо кожне з цих питань. And the main idea is that we as professionals and therapists, we can talk to people, but we are not responsible for their lives. І основна ідея для нас, як терапевтів, полягає в тому, що ми можемо говорити з людьми про суїцид, але ми не несемо відповідальності за їхнє життя. And when you are going to talk to people, tell them first why you want to talk about this theme. І коли ви будете говорити з людьми на цю тему, перш за все, скажіть їм, чому ви хочете з ними поговорити на цю тему. So I can, for instance, say, I am really worried about you. What you are talking to me about now makes me really worried. And I want to be honest with you. Are you thinking about committing suicide? I ask very directly.
Я зазвичай кажу так, що я дуже прямо питаю, що я дуже хвилююсь за вас, і ті речі, про які ви мені розказуєте, вони змушують мене переживати за вас. Тому я і питаю, чи при всіх цих складнощах не виникає у вас думок вчинити самогубство. And asking this question doesn't necessarily make it more difficult. Normally, it makes it more easy, or it gives the people an opportunity to get help. І в цілому зазвичай це питання не погіршує становище клієнта, а навпаки полегшує його, тому що це дає йому можливість звернутися саме за такою допомогою. And then we need to contact professionals that can support us if we need that. І далі нам варто сконтактувати з спеціалістами, які можуть підтримати нас, якщо нам це необхідно. And it's also a kind of idea that when we meet people who think about committing suicide, we are on one hand and we try to call them out and say, come to me, come to my place, don't do it. Or we can react quite strong when we meet people that have difficulties in this kind of situations. І це повинно виглядати так, ніби з одної сторони ми маємо людину, яка думає про вчинення самогубства, але ми повинні її закликати, там, іди до мене, іди на мою сторону, не роби цього. Тобто ми повинні перетягнути людину, яка думає про самогубство, на сторону того, щоб не вчиняти самогубство. So I'm standing here, crying out, come to me, come to this place, come to life. I'm on the side of life and you are maybe on the side of death. So please come here, I'm saying. That's Так, very easy. Я стою отут, з цієї сторони, і, можливо, я знаходжуся зі сторони життя, а ти знаходишся зі сторони смерті, але я гукаю тебе, йди до мене, іди сюди, йди на сторону життя, не роби цього. Іди до мене, і це може бути легко. Instead of walking and trying to meet the other person where the other person is and say, I understand this is very difficult for you. So I am moving emotionally towards that person instead of asking that person to meet me. I am moving emotionally toward that person. І я ніби емоційно йду до цієї людини, я не закликаю цю людину йти назустріч мені. Я сам йду до цієї людини, стараючись наблизитись до неї, щоб змусити її ніби бути коло мене. And that means a lot of patience and understanding if you are going to move emotionally and trying to help the other one and walk together with them to bring them back to the life. І тоді вам треба мати дуже багато терпіння і розуміння для того, щоб змусити людину піти з вами і перетягнути цю людину зі сторони смерті на сторону життя, щоб цю людину змусити йти з вами в сторону життя. I think it's also important that we try to motivate those who are in crisis and to seek help, and that they can get any kind of treatment that will be, we think, can be helpful for them. І також я думаю, що дуже важливим є мотивувати людину, яка знаходиться в труднощах, до того, щоб людина шукала допомоги, і мотивувати людину до того, що будь-яка допомога, будь-яке лікування буде хорошим. And if we are the helper, we need much more understanding and knowledge than what been possible to give during the lecture today. І якщо ми будемо тими, хто допомагає, то насправді нам треба набагато більше знань і вмінь, ніж ми можемо отримати на цій сьогоднішній лекції. But I hope that this was a okay overview for you and a starting point working with this about suicide as a theme, and we will continue to work with that theme further on in the Institute of Health Psychology. Але я думаю, що це може бути для вас хорошим обзором і стати для вас тою відправною точкою, що ви вирішите співпрацювати із нами і долучатися до наших семінарів, щоб отримати більше інформації у співпраці з Інститутом психології. So thank you very much for attending. Тому дуже дякую всім за участь у семінарі. It's 4 o'clock and I send my word back to Vladimir. І вже 4 години, тому передаю слово Володимиру. Дякую, Кнуте, за те, що ви провели цей захід. Thank you, Knut, for providing this webinar. Не дивлячись на те, що ви захворіли ковідом.
Так, Оль, переклади, будь ласка, не дивлячись на те, що захворів ковідом. I understand you, and I think your picture is frozen, Vladimir. So you can say it in Ukraine. Да, ми сьогодні вранці пробували Кнута відмовити від проведення цього заходу, але Кнут сказав ні. Я повний сили, я хочу поділитися знаннями. Ми сподіваємося, Оля чуть пізніше під'єднається. Так що ще раз дякуємо. Thank you, Knut. You're welcome. I'm happy to be together with you. Ми також подякуємо Олі, яка потім приєднається, надіємося, за переклад. І чекаємо вас всіх на наступних заходах, на навчанні. Кнут вже зробив певний анонс заходу, який, можливо, буде в вересні. Ми сподіваємося, що буде. Це буде як окремий курс. Ми продовжуємо як рухатися в цьому напрямку, підтримки людей, які переживають втрату близьких, то розширюємо наші знання. Так, передаю слово ще Юлі. Можливо, Юлі щось хоче додати? Я очень надеюсь, что даже та небольшая структура этих 2 часов, но переданная Кнутом, который имеет очень большой опыт в работе с этой проблемой, поможет вам, возможно, ответить на какие-то важные вопросы. А в целом очень рада видеть всех. Спасибо за ваш интерес, спасибо за вашу работу. И ждем на обучение в марте. Ну, спасибо большое. Ольга, спасибо. Владимир, спасибо. Have a nice weekend. Bye-bye. Хороших Thank you, Knut. Thank you, Knut. Yeah.